Would you can more volume? Okay. Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Hello, man. Okay, it's going to take me a minute. I just have to double check, and because YouTube likes to play their video in the background. Voy a revisar el video en YouTube. I'll pause it. Okay. Oh, okay. I have to focus on this right now. Okay. Okay. Namaste and welcome, beloved mighties. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Okay, let's see. Just hold on one second. Okay. Thank you for joining us. We're going to Jesus. Gracias por unirse a nosotros. Estamos yendo a Jesús. Yeah, I was talking to him just a few minutes ago and realizing, God, I don't even have to know what he's covering tonight because you just say what he says. Hace un momento estaba hablando con él y decía, wow, ni siquiera necesito saber de qué él va a hablar porque él dice lo que tiene que decir. You know, this is just a deep dive into looking at how much we really don't want to follow Jesus at all. Y este es sumergirnos profundamente para mirar cuánto nosotros realmente no queremos seguir a Jesús. Okay, our function is to follow Jesus, but we have to see how much we want to avoid that. Nuestra función es seguir a Jesús, pero tenemos que ver cuánto queremos evitar hacer eso. We both have our little, I got to sit Jesus, so he's right here. We got a Spanish and an English Jesus right here. Okay. Tenemos un Jesús hispano y un Jesús americano. So we can ask Jesus, is it in guidance for Ida to translate tonight? Yes or no? Así que podemos preguntarle a Jesús si es que está bajo guía el que yo traduzca hoy y a ver si dice sí o no. Everybody's cheering over here. Look, oh, I love that finger thing. I love that. Lena taught me that. That's me yes. enseñó esto del dedito, que eso significa sí. Okay, it's so great. It's so simple. This is what we need to say to God all the time. Esto es tan fantástico, es tan simple. Esto es lo que tenemos que decirle a Dios todo el tiempo. You know, and when you got to get our necks loose, you know, so that they're really loose. So when you hear Jesus go, yes, your head's going up and down. When you hear him, no, your head. Tenemos que soltar nuestro cuello totalmente, de manera que si él nos dice sí, nuestra cabeza va de arriba abajo, y si dice no, va de un lado a otro. In the play of consciousness, we're so used to when Jesus goes like this, we go like this. En el juego de la conciencia estamos tan acostumbrados a hacer que si Jesús va así, nosotros vamos así. And when Jesus goes like this, we're going like this. Y cuando Jesús va así, nosotros vamos así. So he's just giving you a neck rearrangement to try to get you line. Así que le está haciendo un reajuste de tu cuello para que haya una alineación del movimiento. Because the whole world's backwards. Do you see? We're saying what he's trying to say, this is the way to God. We're going, no, thank you. Porque todo el mundo está al revés, porque cuando él dice, esta es la manera de llegar a Dios, nosotros decimos, no, no, gracias. Because the world's upside down. Porque el mundo está patas arriba. We have to see how we're saying yes to hell. Y tenemos que ver cuánto estamos diciendo sí al infierno. See, when we're going like this and Jesus, we learn to just go, yes, Jesus, I hear you, I'll follow you. We're saying yes to all that we are. Porque cuando nos acostumbramos a seguir lo que Jesús hace, sí, estamos diciendo sí a todo lo que somos. When he said we were going to be laughing at the beginning, I didn't realize. Cuando él dijo que nos íbamos a estar riendo en el comienzo, no me di cuenta.
This is how the world can end in happy laughter. Así es como el mundo puede terminarse en una risa feliz. But the only way you're going to end in happy laughter if your head is coincides with Jesus' head. Pero la única manera en que puedas terminar en una risa feliz es si es que tu cabeza está coincidiendo con la de Jesús. See, when we really get that, like, let that bird land in the heart 100%, so there's no exceptions. En realidad tú lo vas a lograr entender cuando tú dejas que ese pajarito esté en tu corazón y entiendas que siempre es así, sin ninguna excepción. It's the happy dream. Es un sueño feliz. Because in following, all he can do in following, okay? All he can do in guidance. Porque al que nosotros seguimos, es lo único que podemos hacer con lo que él hace con su guía. You know, because the ego goes, all right, you know, I'm going to have to sacrifice something if I follow Jesus. You know that? Porque el ego te dice, voy a tener que sacrificar algo si es que sigo a Jesús, ¿sabes? Jesus is going to make me do something I don't want to do. We've all heard this. Jesús va a hacer que yo haga algo que no quiero hacer. Todos lo hemos escuchado. All he can do is tell you where you're saying no to God. That's all he can tell you. Lo único que él te puede decir es dónde tú le estás diciendo no a Dios. Es lo único que él te puede decir. And then take you into the subconscious mind and show you all the places where you're going like this, like a kid. Y llevarte a todos los lugares en tu mente subconsciente, en todos los lugares en donde tú estás yendo así, como si fueses un niño. It's like, he's so graphic in A Course in Miracles because he talks about, grasping with bony fingers. Porque él es tan gráfico en el curso de milagro cuando él dice que estás agarrando las cosas con manos huesudas, con dedos huesudos. Okay, if you want real honesty of God, so just say, okay, Jesus, do I like grasping on like bony fingers of the dead in my subconscious mind? Es la honestidad de Dios. Vamos a preguntarle a Jesús, ¿realmente me encanta aferrarme a las cosas con manos huesudas de los muertos? So the ego is not going to admit that. So we got to have honesty of God and let Jesus go. Yes, you are. El ego no va a admitirlo, así que tenemos que permitir la honestidad de Dios que Jesús diga, sí, lo estás haciendo. Okay. So that's all guidance is, but this is the greatest quote unquote stumbling block for course students. They're not following him 100%. Esto es maravilloso, pero esto es, pudiéramos decir, entre comillas, abre y cierro comillas, la piedra de tropiezo de los estudiantes de un curso de milagros porque no están siguiendo la guía. This is why the honesty of God, of letting him tell you where honesty is so valuable. Esta es la razón por la que la honestidad de Dios, en permitirle que él te diga dónde está la honestidad de Dios, es tan valioso. Because look, this is how the ego works. It's Jesus is going like this, and the ego is going like this and going, I'm following Jesus. Porque así es como el ego funciona. Jesús está haciendo así y nosotros estamos diciendo, el ego está diciendo no y está diciendo, yo estoy siguiendo a Jesús. It's going, yeah, I hear Jesus saying this at the same time it's saying no to divinity. Está diciendo, sí, yo escucho que Jesús está diciendo esto y a la misma vez está diciendo no a la divinidad. So this deep looking that we're all doing together is so valuable because when you clear out the subconscious content, you won't desire anything other than divinity. Entonces, este mirar profundo en la mente subconsciente es tan valioso porque cuando tú ya veas todo lo que es que realmente tiene valor, ya no vas a desear nada que no sea la divinidad. And then you'll be super duper committed to yourself. You see, following guidance is commitment to yourself. Y ahí estarás muy, muy comprometido contigo mismo, porque seguir la guía es estar profundamente comprometido contigo mismo. So that your head just every time something comes into your mind, your head moves with his, because that's you as a divine being.
De manera tal que tu cabeza, cada vez que algo viene ante ti, tu cabeza está sincronizada con la de Jesús, And that's how you develop, porque ese es tu ser divino. and that's how you develop discernment. Y así es como tú desarrollas el discernimiento. Discernment with every single thing that arises in a consciousness. You'll have the discernment to know whether it's alignment with source or it's a denial of love. Discernimiento de cada cosa que surja. Vas a saber si es que viene de la fuente o it comes from source or if it's what? Yes, whether you're alignment with source or you're saying no to source or there's a no to source. Si es que estás alineado con la fuente o si estás diciéndole no a la fuente. So I'll talk about John Mark Stroud. Somebody has a question. I'll tell you what Jesus tells me about John Mark Stroud later, because I hear, yes, he'll talk about him. Bueno, vamos a hablar de John Mark Stroud porque hay una pregunta y estoy escuchando que sí, que vamos a hablar de eso después. Porque hay una So pregunta. the thing about it is when your mind gets clear, you can talk about it. He'll tell you about anything, including different teachers, but you want to be with the symbols in your mind that are most helpful for healing. El punto es que tú puedes, una vez que tú tengas tu mente clara, él te puede hablar de cualquier tema y de cualquier maestro, pero el punto es que tú estés dispuesto en tu mente para permitir la sanación. Jesus, which symbol in my mind as a mighty companion is the one I want to be glued with to go all the way? Jesús, ¿cuál es el símbolo en mi mente al cual yo realmente quiero estar pegado para poder ir hasta el final del camino? And then you glue yourself because the ego is going to try and find a way. You're diving deep, it's going to want to go every way but that way. Porque el ego, si estás pegado, en realidad lo que él va a querer hacer cuando tú estás yendo profundo es que vayas a cualquier otro lugar, pero a donde estás yendo de la mano de Jesús. Okay, so we've been talking, okay, about finding what's most helpful for healing the mind, Jesus. Entonces hemos estado hablando respecto a encontrar qué es lo más útil para sanar la mente, Jesús. I just said to Jesus, so is this a symbol that you're friendly? He said, yes. Así que le pregunté, ¿este es un símbolo de que tú eres amigable? Y él dijo, sí. See, we have to make, in the play of consciousness, we have to make somehow what Jesus said, it has to be the enemy. That's the only way we can keep doing what we want to do. The play. I didn't get that, Kay. What? See, the only way consciousness can keep making itself suffer is to make Jesus the enemy. Okay, la única manera en que podemos hacer que prolonguemos el sufrimiento es haciendo de Jesús nuestro enemigo. Now, isn't that look how innocent that face is. Miren ese rostro, miren qué inocente es este rostro. Okay. Remember, in a course, he says it's like talking to a trusted friend. Recuerden que en el curso él dice que es como si estuviese hablando con un amigo en quien tú confías. But you want a friend who's going to be straight with you. Pero tú quieres un amigo que va a ser honesto contigo, directo contigo. The ego doesn't like that kind of friend too much. Al ego no le gusta ese tipo de amigo mucho. The friend you want to say take a hike to sometimes is the best friend. El amigo a quien tú a veces le quieres decir, vete de aquí, es a veces tu mejor amigo. So first in this play is really looking with him and talking to him and getting him to show you all the places in your mind where you have some kind of idea that guidance is not a good idea. Entonces lo primero que hay que hacer es hablar con él para que él nos muestre a ver si es que en alguna parte de nuestro subconsciente tenemos una idea de que esto no es una buena idea. And that's really why he gave Jesus a new covenant. Y esa es en realidad la razón por la que Jesús nos dio un nuevo convenio. Because I'm typing that thing going, really, the course kind of covers it. Porque yo estaba escribiendo, porque yo estaba mecanografiando y yo decía, oye, en serio, que el curso lo cubre todo. Ya
El curso dice But esto ya. for me, it was so powerful to get that conversation going with him. Pero para mí fue tan poderosa el tener esa conversación continua con él. You know, because David asked on the forum, he said, well, do you guys hear a voice or how do you hear Jesus? Porque alguien preguntó, David preguntó en el foro, ¿ustedes escuchan una voz o cómo es que ustedes escuchan a Jesús? Well, I can ask him, Jesus, is there a reason you call it the voice for God? Bueno, le puedo preguntar, Jesús, ¿hay alguna razón por la cual tú la llamas la voz que habla en favor de Dios? You know, will everyone hear him like I hear you? ¿Y todos la pueden escuchar así como yo te escucho a ti? Every time I ask him that, all I get is a yes. Y cada vez que yo pregunto, siempre tengo la misma respuesta, sí. Now it can be an idea. Okay, well, I hear him like Kay hears him, but you just can't. If I choose to, Jesus, can I hear you perfectly clear every time? Ask him. Tú le puedes preguntar, Jesús, si yo quiero escucharte, ¿puedo escucharte con claridad cada vez? Pregúntale a Jesús. Well, we have to remember, because there's so mixed desires. There's all these subconscious desires to block that voice out. Tenemos que recordar que como hay todos estos deseos subconscientes que están queriendo bloquear la voz. I think pretty much everybody here has at least come to a couple of life circles, and you guys know it does not take long to start hearing the voice when you're joining. Yo pienso que aquí todos lo escuchamos porque hemos estado, como han visto, en los círculos de luz y todos ustedes pueden escuchar. No toma mucho tiempo, no es difícil empezar a escuchar la voz cuando estamos uniéndonos. But this is just given, you know, to have crack it open and start with sentence 1 and go, okay, Jesus, why don't you tell me about this sentence? And you can start writing notes, you know. Y esto solamente se nos ha dado para que tú lo abras y puedes comenzar desde la oración número 1 y le dices, ok, Jesús, ¿qué tienes que decirme respecto a esta oración? Y puedes empezar a tomar notas, ¿sabes? You know, especially when you start asking them, okay, Jesus, what's the last thing I want to see about this? Especialmente cuando tú le empiezas a preguntar, ok, Jesús, ¿qué es lo menos que yo quiero ver aquí? Because that's the whole thing. That's why he's having us in the mornings do the lesson with him. Porque de eso se trata, esa es la razón por la que él nos está teniendo que durante la mañana hagamos la lección con él. And then join so he can show you all the objections to the lesson, all the reasons why you don't want the lesson to be true. Para poder mirar todas las objeciones a la lección. But it's really good just to spend a moment and write down any beliefs you have, or let him show you even better. Porque es muy bueno que tú simplemente te permitas mirar cualquier creencia y escribirlos, o inclusive preguntarle a él, que es mucho mejor. About what's going to happen to you if you start following guidance 100%. Con respecto a qué te va a pasar si empiezas a seguir guía al 100%. You know, just write down, if I start following Jesus 100%, and just see if your neck tightens. Empieza a preguntarle, si empiezo a seguir a Jesús al 100%, y a ver si es que tu cuello empieza a tensionarse. Okay, and just whatever objections come, don't give them a lot of spaciousness, don't invest in them, but just kind of notice them and write them down. You know? Cualquier objeción que venga, no les des tanto espacio, solamente date cuenta de ellas y empieza a escribirlas. Because these are the things we want to clear from our mind, all the ways that consciousness plays to say no to Jesus. Mente. Porque la conciencia juega para decirle no a Jesús. All the ways I'm going sideways. Show me all the ways I'm going sideways, Jesus, meaning that I'm not straight up, I'm not aligned with you. Show me where you're going like this and I'm going. Muéstrame todos los momentos en los que yo me estoy desviando, todos los momentos en que yo no estoy alineada con lo que tú dices. Muéstrame dónde yo estoy sí y yo estoy diciendo no. You know, Jesus, where do I have
one foot in the boat of God and the other toes curled around the dock to try to stay off the God boat. Muéstrame, Jesús, en dónde tengo yo un pie en el bote de Dios y mi otro pie con los dedos de los pies todos arqueados para en el muelle para no quedarme en el bote. Okay, so here, this is a deep one about this. So write your notes down. Esto es algo muy profundo, así que escriban las notas, escriban Okay. sus notas. And also you want to start noticing when we're writing down, okay, especially something you think you have to do in the future, and see how many buts come up, like why you have to do it and what kind of obligations you have, and I got to live in the world and all those kinds of things. You want to start noticing how the mind works on that. Y entonces mientras las estás escribiendo, date cuenta también de si empiezas a pensar en el futuro, las obligaciones que tienes o preguntarte por qué lo tienes que hacer. Tienes tantas otras cosas que hacer, obligaciones. Empezar a darte cuenta de lo que está apareciendo para ti. He's reminding me, do not underestimate how sneaky we are at fooling ourselves. Él me continúa recordando, no subestimes cuán hábiles somos para autoengañarnos. We're talking about divinity here. We can't make any exceptions to that. Nosotros aquí estamos hablando de la divinidad y no podemos hacer ningún tipo de excepciones para ella. And this is why he's given us such a powerful group of mighty companions to come together and refuse to be compromising ourselves. Y esa es la razón por la que Él nos ha dado un grupo de compañeros poderosos para que nos podamos unir y nos rehusemos a estar negociando con nosotros mismos. Okay, so because when he's going like this and we're going like that, that is self-punishment. Porque cuando Él está yendo así y nosotros estamos yendo así, eso es autocastigo. See, but in the play, we're like blinded to see what that when he's going like this and we're going like that, it is not a good thing. Porque en el juego de la conciencia estamos cegados y estamos cegados al darnos cuenta que cuando Él está haciendo así y nosotros estamos haciendo así, eso no es algo bueno. So it's good just to write down, Jesus, show me where I think it's okay to say no to you, then I think it's perfectly fine to say no to you. Entonces vamos a empezar preguntándole a Jesús, muéstrame dónde yo creo que decirte no está perfectamente bien para mí. And when you really want to go all the way, you will let him show you the things that you are saying no to in their fullness. Y cuando tú realmente quieres ir hasta el final, Él te va a mostrar las cosas que tú estás diciendo, a qué cosas tú estás diciendo no, te las va a mostrar completamente. Around guidance. Con respecto a la guía. Excuse me. So it's helpful. You've had a lot of questions here. Here you can go into asking him, okay, write down your list. Hopefully you're coming into the sessions with your list of things that you did over the last week. Entonces, ya tienen cosas aquí, espero que las estén escribiendo y espero que hayan venido, porque han tenido muchas preguntas, que hayan venido con la lista de cosas de lo que hemos trabajado la semana pasada. See, you're going to hear anything you're determined to hear. If you're determined to hear that voice, you're going to hear it. Porque tú vas a escuchar todo lo que tú estés determinado a escuchar. Si tú estás determinado a escuchar esa voz, la vas a escuchar. Because it's your voice for wholeness. Porque es tu voz para la compleción. So after you write down those things from you did last week, that you're willing to be uncompromising and really look and see what was out of guidance and what was in guidance. Entonces, después de que tú ya hayas visto las cosas de las que hablamos la semana pasada y que no estés como negociando para transigir, sino que quieras seguir la guía. See,
the ego to protect when it's doing something, a lot of times when something's pointed out as out of guidance, it gets blisteringly mad. Porque el ego, cuando nosotros estamos preguntando, ¿es esto guiado? Él se disgusta tremendamente. And Se that's da a really puesto a good sacar signal. ampollas. That's a good signal that it was out of guidance. See, Y it's ese es- protecting. So it was out of guidance when the ego Yes, gets a super lot of mad. times somebody will say something about guidance and you'll find yourself, you'll feel the smoke rising in your ears. Entonces, porque a veces alguien te pregunta con respecto a una guía y empiezas a sentir el humo que empieza a subir por tus orejas. It's a really good opportunity to look deeper underneath that. Es una excelente oportunidad para mirar profundamente qué está debajo de eso. It's like, what do I need to see here, Jesus? Así como que tengo que ver aquí, Jesús. See, that's when the ego starts jettison the mighty companion. See, it starts booting them out of awareness and finding other ones it likes better. Ahí es cuando el ego empieza a interferir y a querer deshacerse de tus compañeros poderosos y empezar a encontrar unos que a él sí le gusten. See, as soon as the ego perceives a threat to its view of the world, it starts throwing out the mighties that are going to have encouraged the looking. En cuanto el ego percibe una amenaza para ti o al mundo, él empieza a querer deshacerse de los compañeros poderosos para que tú no mires. So it takes a lot of attentiveness in asking Jesus, am I complete with this assignment yet? De manera tal que se requiere muchísima atención para preguntarle a Jesús, ¿ya completé esta asignación? There are thousands of ways the ego plays to try to get you off the assignment. Hay miles de maneras en las que el ego juega para lograr que tú te salgas de tu asignación. So it takes a lot of attentiveness to keep asking him and to be determined to be clear, which you can because you're infinite. De manera que se necesita muchísima atención para seguir continuamente pidiendo guía, para estar claro lo que tú puedes hacer porque tú eres infinito. So now you can take a look at anything on your list that you have plans for over the next week or the next couple of months, especially if it's some kind of thing that you're really, been planning on, all that kind of thing. I'm taking a trip, I'm doing this, some kind of big plan. Entonces puedes empezar a notar si es que tú tienes algún plan en el futuro, en los próximos meses, especialmente algo grande como un viaje. And see if you're willing to just completely open up to see if what you had planned is really in guidance. Y en realidad tener apertura para empezar a mirar si aquello que tú tenías planeado ha sido guiado. And okay, he's talking about, we've just been talking about the yes, no on is this in guidance? Y nosotros hemos estado hablando del sí o no, preguntando, ¿esto está dentro de la guía? ¿Sí o But no? as your mind opens to the spirit, you'll see that if he's going to control time and space, there's a time element that he's going to give you for things. Y si tu mente está completamente abierta, te darás cuenta de que si él controla el tiempo y el espacio, entonces va a haber un tiempo que él está en control para que las cosas se den. So for advanced students of God, they're going to go, okay, what, where, and when. Entonces para estudiantes avanzados van a ir al qué, cuándo y dónde. And who? ¿Y a quién? Who, what, where, when? When do you want this, Jesus? When's ¿Quién, qué, who, what, when? ¿Cuándo y dónde? ¿A quién voy, Jesús? ¿Dónde quieres esto, Jesús? okay? It's and I use the words, what do you want, Jesus? But you have to realize that means what do I really want in my heart of hearts? Y yo utilizo las palabras, ¿qué quieres, Jesús? Pero tienes que darte cuenta que en realidad yo estoy preguntando, ¿qué es lo que en realidad yo quiero en mi corazón?
The only thing Jesus can tell you is what you truly want in your heart of hearts in the kingdom of heaven. Porque lo único que te puede decir Jesús es lo que tú realmente quieres en tu corazón del corazón en el reino de los cielos. I think you might be in a spot, Lori. Poor Lori came. It's Cynthia. The dog was Llegó Lori, parece. Jesus, is it my assignment to move over so the dog can get up on the couch? Yes, okay. Jesús, mi asignación moverme, hacerme lado para que el perro pueda subirse al sofá. But Sí, look, okay. if Jesus says do not move over so that the dog can get on the couch, you don't move over. Pero si Jesús dice no te muevas para que el perro se pueda subir, tú no te mueves. That sounds like, but that's how clear you want to be in your mind about everything. Así de claro quieres estar tú en tu mente con respecto a todo. So that's how he starts controlling time and space. Y esa es la manera en que él empieza a controlar el tiempo y el espacio. You know, is it time yet for this, Jesus? Because sometimes it's just a timing thing and he knows what's best. Algo así como, ¿ya es la hora, Jesús? Porque a veces es momentos de un momento oportuno y él quién sabe mejor. You know, it's like, am I to go to my family reunion this year? Algo así como, tengo que ir a mi reunión familiar este año. And he says, no, but you don't know in the future, the timing could be right. You just don't know. He knows what's best. Y te puede decir, no, pero tal vez puedas ir en el futuro cuando el momento sea el propicio. Tú no sabes, pero él sabe lo que es mejor. So we'll spend a moment so that you can look through those things. Así que pasa un momento para que puedas revisar todas esas cosas con él. In honesty of God and the light of divine being, Jesus. En la honestidad de Dios, en la luz del ser divino, Jesús. Will you show me which of these things are in guidance and which of these things are not in guidance? ¿Me mostrarías, por favor, cuáles de estas cosas son guiadas y cuáles de estas cosas no lo son? And then as the mind clears and you develop that trust with him, you'll be saying, you know, which seat on the airplane and which flight do you want me to take? Y a medida que la mente se aclara y tú desarrollas esa confianza, tú vas a empezar a decir, ¿cuál asiento en el avión es el que tú quieres que yo tome? But the time and space rearrangements that you'll get from that are just off the rails. Y el reajuste de tiempo y espacio que vas a tener de hacer eso son impresionantes, fuera de liga. You know, I think I did a post on how I was going to I was flying from Guadalajara to Houston. Yo creo que hice una transmisión o puse un post de cómo yo iba a viajar de Guadalajara a Houston. I don't think I can remember, even think about how many times I'd say, Jesus, this is fine, but don't make me go out of my way. No puedo recordar cuántas veces yo le dije, Jesús, esto está bien, pero por favor no me hagas ir más allá de lo que yo quiero ir. So I had the perfect, okay, if I have a 2-hour layover, you know, that's about perfect. You know, you want to get myself from here, from Guadalajara to Houston. Okay, I'll make a little stop at one place, but you know, it's got a 2-hour layover. All right, Jesus, you know. Algo así como yo le decía a Jesús, mira, mientras tú me tengas con unas 2 horas de espera entre vuelo y vuelo, es decir, yo salgo de Guadalajara y llego a Houston, me vas a esperar, pero no más de 2 horas, ¿ok? But that grip on time and what's purposeful and what's helpful has to be broken for me. It had to be broken out of my mind. Y esa gana de estar, y ese estar aferrada al tiempo, de que tenía que ser de cierta manera, tenía que ser roto para mí. That anything other than serving God and healing the mind is important has to fall away. Que cualquier cosa que no sea servir a Dios y seguir su guía tal cual no tiene importancia y tiene que ser removida. But then after working with him with the assignments and turning it over more and more,
Pero a medida que he trabajado con él en las asignaciones y entregándole todo a él más y más, Finally, when I said, well, okay, which flight am I taking? finalmente cuando yo dije, ok, Jesús, ¿cuál es el vuelo que voy a tomar? I'm going to Denver for a 10-hour layover. Me voy a Denver a esperar por 10 horas. Okay. And he said to me, he goes, holy encounter. Y él me dijo, va a ser un encuentro santo. It's so awesome. You know, like, so here's the one, you know, look, I got this much time, Jesus, when I'm doing something, but I gave it over. I said, okay, trust. Aquí está, tengo solo este tiempo, no quiero darte más tiempo, pero yo lo solté, yo decidí confiar. You know, but I said, okay. So I get off the plane and I was kind of like, you know, the ego's coming in. What am I doing? What's going to happen? The ego's going to try to end the world right away. Entonces me bajé del avión y el ego inmediatamente estaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar? Porque el ego va a querer acabar con el mundo de una. It's going to make sure, you know, but I said, no, you know, I'm just, you know, after a while, you'll see how powerful your mind is to say no to that and go back to the spirit. Y estaba esa pequeña batalla, pero dije, no, me mantuve firme y a medida que tú sigues entrenándote vas a ver esa parte de la mente en el que tú quieres seguir la guía. And then you let him give you that next step, which was to go try to check in for my next flight. Y entonces permites que él te dé el siguiente paso, que en mi caso era tratar de ir y registrarme, hacer un check-in para mi siguiente vuelo. And there are lines. I mean, there were so many people like packed in there. Y habían unas colas, habían tantas personas ahí, todas allí esperando. So one of the kiosks were kind of free, you know, where you can get your little check-in boarding pass. Entonces estaba un kiosco, está una máquina donde yo puedo registrarme ya para el vuelo y que me den mi pase a bordo. So I go over there and try to get in and no ticket, no boarding pass. Entonces voy ahí, traté de hacerlo y no me dio mi pase a bordo. Like, okay, so I'm standing there. I guess I was looking clueless. Así que estaba yo de pie allí y supongo que me veía como que no tenía ni idea. You start seeing that, like David says, David Hoffmeister, clueless, you know, you're clueless and cared for. Tal como dice David, sin ninguna idea, pero sabiendo que eres cuidado. Out of nowhere, I'm telling you, out of nowhere, a United employee comes in, walks up to me and asks me, do you need some help? Out of nowhere. De la nada, llega un employee de United a mí directamente me dice, ¿necesitas algo? De la nada llegó. The counters are packed. They're packed with people, and out the angel kind of comes, floating over. Todos los stands están repletos y de repente viene el ángel aquí como flotando aquí a donde mí. And he goes, okay. So, and I said, well, I was trying to check in, you know, and my flight's kind of long away, so maybe I can't. He says, come over here. Now he's holding my hand to take me over to the kiosk. Entonces le estaba explicando, mira, estaba tratando de registrarme para mi próximo vuelo, pero son 10 horas de espera, así que tal vez por eso no puedo. Y él me toma la mano y me dice, ven para acá. Y él mismo me está llevando al kiosco. Look, when something like that happens in a busy airport, you know Jesus is involved. O sea, cuando algo así ocurre en un aeropuerto repleto y ocupado, tú sabes que Jesús tiene algo que ver con eso. And he says, well, I just can't, you too many hours to the flight. So let me just show you. I said, well, maybe I can go get something to eat. He says, well, I'll show you where you can go eat, but not up here. The whole upper deck there was ripped apart because they're doing construction. Entonces bueno, este vuelo le falta mucho todavía, pero dice que quiero comer. Dice, sí, te voy a mostrar dónde puedes comer, pero no aquí, porque todo esto está repleto. Like all the gate agents are booked to the gills, but he's got free time to give me a tour of the airport. Okay. Como que todas las puertas de salida estaban repletas de gente y él tiene tiempo para darme un tour del aeropuerto. So here he comes. He takes me down the elevator, shows me down the hall.
Entonces me lleva al piso de abajo en el elevador y me muestra el pasillo. He's going, over here, here's a lounge with leather lounge chairs where you can stay in the leather lounge chairs with Wi-Fi. Okay, come on. Mira, aquí está una sala con muebles de cuero, donde tú te puedes quedar aquí en esta sala con muebles de cuero, donde hay wifi. You know, and here's the restaurants, and he's pointing them out to me. Y aquí están los restaurantes y se los está mostrando a ella. So I head into the restaurant and I sit down and I go to order. Entonces me siento en el restaurante y empiezo a mirar qué voy a ordenar. And up comes my waitress, Y ahí viene mi mesera. whose name is Christy. Y su nombre es Christy. De Cristo. Okay, you want to guess what we'll talk about, what we talked about? ¿Quieren adivinar de qué hablamos? Jesus. De Jesús. So now I have a picture. I posted it with me and Christy in the Denver airport. Holy encounter. Así que ahora ya tengo una foto que subí de Christy y yo en el aeropuerto de Denver. Ese era el encuentro santo. It is so unwinding to the idea of time. It's so helpful when he takes over time and space. Es algo que nos voltea la cabeza con respecto a esta idea del tiempo y el espacio. Cuando él lo toma a cargo. But he can't do it unless we follow guidance and give it over to him. Pero no lo puede hacer a menos que nosotros sigamos la guía y se lo demos todo a él. You know, and so we have to go first of giving our time over to him to arrange things. Así que tenemos que dar el primer paso de darle nuestro tiempo a él para que él lo arregle todo. So, I mean, after a while, it's like I was going to go to New Orleans. I had to go to New Orleans for a family reunion, by the way. Entonces después de un rato, porque yo estaba yéndome a New Orleans para una reunión familiar, Which I thought I'd never go to again. A la cual pensé que nunca iría otra vez. Now you can look at this on the map because this is even, you know, amazing. Y pueden ver lo siguiente en el mapa porque esto es impresionante. So he had me. So I drove up to Dallas, 5 hours from Houston. Manejé hasta Dallas, que son 5 horas desde Houston. Okay, so up to Dallas from Houston and down over to New Orleans. It's something like 10, I don't know, 8. It's got to be 8 hours from Dallas to Houston. I mean, to New Orleans. Y desde allí hasta New Orleans, que tiene que ser como unas 8 horas de manejar. And in holy encounters in Dallas, holy encounters in New Orleans, you know, you give us time over. Y se produjeron encuentros santos en Dallas, encuentros santos en New Orleans, porque lo que tenemos que hacer es darle el tiempo a él. You'll see, I mean, I would have thought that is just nuts. But I'm like totally happy, like the whole time, driving. Si tú lo ves, dirías, oh, esto es loco, porque, pero en realidad estaba súper feliz todo el tiempo y estaba manejando. It's timeless when you're in guidance. Es eterno cuando te encuentras bajo guía. Es atemporal cuando te encuentras bajo guía. But the only way we can be convinced of the delusion, pero la única manera en la que nos podemos convencer de que todo esto es una ilusión, the depth of the delusion, y de la profundidad de la ilusión, is to open our mind to guidance, to him in time and space rearrangement. Es mediante abrir nuestra mente a la guía y darle a él a que él reajuste el tiempo y el espacio. Because of the deep decision in the subconscious mind to deny divinity and then forget we did it. Debido a esta decisión en la mente subconsciente de negar la divinidad y luego nos olvidamos de que nosotros lo hicimos. So now just ask him again, check in with him and just see if anything on that guidance list, I mean, anything on your list, here's what I'm doing, here's the brilliant ideas I've had, is this guidance? Entonces ahora revisa junto con él, revisa tu lista de todas tus ideas brillantes, de lo que tú has pensado que vas a hacer y vas a empezar a preguntarle, ¿esto está bajo tu guía? And be willing to see
how the ego comes in, will co-opt that guidance and bend it. Y estar dispuesto a ver cómo el ego va a entrar y va a tratar de romper esa guía. You know, it'll take part of the guidance and then go sideways and go do what it wants, as opposed to fully turn everything over. Él va a tratar de hacerse cargo de esa guía y desviarla para hacer lo que él quiera, en lugar de simplemente darle todo a Jesús. So it feels helpful to have some shares, you know, from this deep looking honesty of God. That's most important, is the honesty of God. Lo más importante es la honestidad de Dios y están dispuestos a compartir. And just see any areas where you were following or where he wants to tweak it. It's just a conversation. You don't get beat up if you didn't follow guidance. You'll beat yourself up. Y es solamente una conversación, no significa que si notas que un lugar no estaba siguiendo guía, te van a dar una paliza. No, ya lo haces tú, no lo hagas. All he's doing is trying to keep you from beating you up. Todo lo que Jesús está haciendo es tratando de evitar que te sigas dando duro. Remember, because not following guidance is to keep guilt and keep the delusion. Porque recuerden que no seguir guía es conservar, quedándonos en la culpa y quedándonos en las ilusiones. So let's start with, okay, Jesus, what did Jesus tell you about any ideas or beliefs you have about what happens if you follow guidance? Entonces vamos a empezar con respecto a qué te dijo Jesús, respecto a cualquier idea o creencia que tú tengas de qué pasa si es que sigues la guía. Any doubt thoughts about following guidance? 100%. Cualquier pensamiento de duda con respecto a seguir la guía al 100%. Renee, are you sharing? René, ¿vas a compartir algo? Are you going to share? Did you want to share? ¿Quieres compartir, René? Are you talking to me? No. Renee, I think, Oh, how do I Renat. say your name? Is it Renata or Renate? Renato o Renate? Renate. Okay. Did you want to Renate. share anything? First of all, Honey Bear is listening to you, this little guy. Antes It's que not- nada, este osito de miel está escuchando a Jesús por la guía. A friend gave it to me who is back in the States for some months, but he told me this little bear, he wants to listen to Jesus too. Un amigo me regaló me dio este osito mientras él está en los Estados Unidos por un par de meses, pero me dijo que siempre que venga a la reunión, que este osito también quiere escuchar a Jesús. And my experience of the last days was that astonishing Jesus talked to me. I thought, no, I'm not ready. I'm way too new, but things came in that were certainly not on my ego mind. Y mi experiencia en estos días ha sido que Jesús me habló y yo dije, no puede ser, yo soy muy nueva en esto. Pero los pensamientos que me dio, dije, no son de mi mente egoica. Yeah, he was telling me not to worry so much. I have been worrying a lot the last time, not having a visa and trouble with Canada and with German pension at the moment and moving. It's so much
at the moment, and but he was soothing me. Estaba diciéndome que no me preocupe porque estoy muy preocupada por asuntos de visa y estoy en Alemania y viajando a Canadá y también me estoy mudando. Entonces Jesús me estaba consolando, tranquilizando. Yes, I hear whatever this is in guidance. You know, it's so helpful when he comes in and gives us comfort. Lo que yo escucho es que cualquier cosa, siempre, cualquiera de las cosas que estás haciendo es que has sido guiadas y siempre hay tanto consuelo cuando estás siendo guiada. So when you ask him, Jesus, are you going to help me with this? What does he say? Entonces, cuando tú le preguntas a Jesús si es que Él te va a ayudar con todo esto, ¿qué te dice? I don't remember the words. I wrote it somewhere down, but I cannot find it now. No That's recuerdo okay. las palabras, las escribí, pero ahorita no las puedo encontrar. But You can yesterday, You can ask him now, Jesus, are you going to help me with this? Yes or no? Puedes volver a preguntárselo ahorita, Jesús, ¿me vas a ayudar con esto, sí o no? Jesus, are you going to help me with this German pension thing? Jesús, ¿me vas a ayudar con este asunto de mi pensión de Alemania? I hear yes. I hear a big totally. Oh, wow. Okay. Yesterday, Go ahead. I got help. I had trouble with getting into the computer to set something up for this German pension thing. And every password, new password was denied. And I spent with a friend here several hours and it didn't work. And finally I said, okay, Holy Spirit, please help me with this. And when we gave up and I was sitting down and said, okay, I give up on that. All at once I sat down and I got a prompt what to do out of the blue from Holy Spirit. And it worked. Everything that didn't work for 2 days, for hours trying, all at once it worked. And I did it by myself, not the computer guy. Yo estaba con una persona que sabe de computadoras, que estaba intentando acceder a la información de la pensión de Alemania y me la pasé 2 días por muchas horas intentando. Todas las passwords, los códigos me fallaban hasta que en el momento, después de 2 días, en el momento dije, ya no puedo más, Espíritu Santo, ayúdame con esto, ya no puedo más. Vino un pensamiento a mi mente de qué hacer y lo hice y funcionó. Y después de lo hice yo sola y no me ayudó el hombre experto en computadoras por el Espíritu Santo. So he's Milagro. practical. He's practical. Él es muy práctico. The important thing to see with this is the question is for all of us to ask, to be clear on it, was it in guidance for her to do this, yes or no? Pero para todos nosotros la pregunta que tenemos que hacernos es si esto estaba siendo guiado, sí o no. See, guidance is for everyone, so it's the whole. Porque recordemos que la guía es para todos, porque es para el todo. So it's yes. Así que sí. But we cannot outpicture what it's going to look like and decide in form what it's going to look like. See, it can look different ways, and sometimes it doesn't look good to the ego's estimate. Pero nosotros no nos podemos hacer un cuadro mental de cómo va a ser y esperar que las cosas sean así, porque a veces puede lucir feo para el ego, porque probablemente no le guste al ego. So our function, regardless of how the form appears, is just to go, what next, Jesus, for my mind, to heal my mind. Entonces nuestra función es, no importa cómo se vea en la forma, es ¿qué es lo más útil, Jesús, para sanar la mente? En mi mente, Jesús. What are you trying to show me that I need to see here? ¿Qué me estás intentando mostrar que yo necesito ver aquí? And then be willing, if he says, okay, you're not doing that, whatever it is, you walk away from it.
Y estar dispuesto a que si él te dice, ok, no lo vas a hacer, a simplemente dejar de hacerlo y apartarte. But that's the kind of clarity we all need to have. And that's the kind of clarity we can give each other when you're joining to hear guidance. Esa es la clase de claridad que necesitamos, todos necesitamos tener. Y esa es la clase de claridad que tú logras tener cuando te unes con tus hermanos. See, the greatest impediment to really joining to look at guidance when someone's asking for it is all our preferences come in. Todos los mayores impedimentos para escuchar la guía cuando hacemos estas uniones son nuestras preferencias con respecto a las cosas. You know, all the ideas, and that's why it's great mind training to just be glued on Jesus and hear what that voice is saying about it. Por todas las ideas, porque es un excelente entrenamiento mental, simplemente estar pegados a Jesús y escuchar qué es lo que Él dice respecto a cualquier situación. So thank you for sharing. Es que muchas gracias por compartir, Renate. Thank you. Okay, anyone else have a share or something they're hearing from Jesus? ¿Alguien más tiene algo que compartir? ¿Que están escuchando de Jesús? Oh, okay. Fran. Yes, two things. I believe Jesus, it keeps coming up to share something that happened earlier this week after I think I shared, what night was it? Sunday night, where we were all together and I had an intense session around my oldest grandchildren, what I should do, Okay, so Jesús quiere, Jesús me sigue insistiendo que comparta una experiencia que tuve hace un rato respecto a lo que yo compartí el domingo, que estábamos mirando muy profundamente qué es lo que yo tenía que hacer con mis nietos, que estábamos mirando qué necesitaba hacer. yes, the gist was I was really feeling burdened and confused about how to support them without abandoning myself. Yo estaba sintiéndome muy cargada y muy confundida respecto a cómo los puedo apoyar o mantener sin que yo me afecte. I have, and a while back, I had asked about guidance around going to water aquatics instead of the morning joining around the workbook lesson. Hace un tiempo atrás, yo había pedido guía respecto a si debía ir a un parque que se llama acuática en lugar de estar presente en la lección del día, en la mañana. So I got guidance that I was making an idol of the water exercises and began to daily come to the morning joining. Lo que recibí es que yo estaba haciendo, no es un parque de agua, son ejercicios en agua. Estaba haciendo de los ejercicios en agua un ídolo y entonces empecé a venir a las sesiones de la mañana, a las uniones de las sesiones de la mañana. So I have been driving my oldest granddaughter to work. Her car is in the shop. And entonces, he estado llevando a mi nieta al trabajo porque su carro está en el mecánico so I'm taking her in at 5:30 in the morning. Entonces la estoy llevando a las 5:30 de la mañana, es mi nieta mayor. So Monday morning, I woke up and I thought, oh, I'm supposed to go to water aquatics after I drop her off.
Entonces el lunes yo me desperté y escuché, oh, tengo que ir a los ejercicios de agua después de dejarla ahí en su trabajo. So I have everything packed. I've been waiting for to get back there. And so I knew that was guidance. So that was fine. That was easy. And I got her in, went to water aquatics. And then when I was coming out, I got this other prompt to go to this place. It's close. It's a state park place. It's a little place on the river, the Hudson River. Entonces la dejé en su trabajo, fui a los ejercicios de agua y ya yo estaba lista, tenía todo empacado porque había estado esperando que sea el momento de ir. Ya sabía que esto era guiado, por lo tanto fue muy fácil. Entonces cuando salí de los ejercicios recibí otra instrucción que fuese yo a un parque nacional cerca del río Hudson. Yeah. And I thought it was odd, but it was kind of fun and I wasn't feeling anxious, so off I went. Sentí que era un poquito extraño, pero me pareció divertido y me sentía bien, así que fui. But I truly had no idea. And then I thought, oh, this is to go and just, I don't know, be with God or something in nature. I was putting interpretations on it. En realidad no tenía ni la menor idea de qué se trataba esto, pero yo dije, bueno, voy a estar un momento con Dios en la naturaleza. Yo estaba poniendo ya mi interpretación de lo que se estaba tratando esta instrucción. Okay. So when I got there, instead of going to the lookout platform, someone was there. So I headed toward this little cement platform, and stood there. And now I need to do a quick backstory. Entonces, cuando yo llegué, en lugar de irme a una plataforma, me fui a otra que es de cemento y estuve de pie ahí y voy a necesitar hacer un recuento de una historia muy rápida. In 2007, my husband and I bought the the property across the street, so we would be able to help my oldest stepdaughter, his daughter, with the two oldest grandchildren who were little then. So they would have a place to live that we could be certain of, because we were helping with rent. It was, lots of drama. So that happened. Okay. En el 2007, mi esposo y yo compramos una casa de 2 pisos frente al cruzar la calle para poder apoyar a mi hijastra, a la hija mayor de mi esposo, que en aquel momento tenía 2 niños pequeños y tenía un drama con respecto a su renta. Entonces, para asegurarnos que tuvieran un lugar donde vivir, hicimos esa compra. And they lived there until 2018, and we had to evict their mother, and more drama, etc. Okay, so there was this drama. Entonces ellos vivieron hasta el 2018 y luego tuvimos que forzarla a que salga a la mamá. Entonces hubo mucho más drama. On that property, and we helped keep it up and stuff, there was a very large stone. En esa propiedad, la cual nosotros nos la mantenemos para que esté bien, había una piedra muy grande. And I love stones, so A mí me encantan las piedras. In their yard, and just in an interesting place. Okay. Entonces la puse en el patio y solamente en un lugar interesante. Okay. Yeah. When we sold that property. So Fran, can we come back? Because we're really focusing on when we're taking action, is it in guidance or not? So we want to go back to ask Jesus and just do a check-in. Jesus, is it in guidance for me to go to that park and just check in and see? Okay. All right. Okay, we're just looking at the actions that we're taking now or have been taking and just do a confirmation. Jesus, was this most helpful for healing my mind? Yes or no?
Entonces, Kay le acaba de recomendar a Fran que nos mantengamos en preguntarle a Jesús si esto era guiado. Then y I have a que question. le pregunté si es que esto era lo más útil para sanar la mente, sí o no. Entonces, Fran tiene una pregunta. I didn't think twice about going. It No just lo pensé ni dos veces okay, so respecto a help ir. understand. I didn't think twice. I So mean, this is how he just teaches us to just learn. We're just discerning. It's just development of discernment. It's not right or wrong. It's just, this is interesting, Jesus. Was this the most helpful use of time for healing my mind? Entonces, Fran le pregunta, no lo pensé dos veces en ir, pero entonces ayúdame a entenderlo. Y Kay le dice que esto es simplemente para tener discernimiento. No es ni malo ni bueno. Simplemente preguntarle a Jesús, ¿es esto lo más útil para sanar mi mente? So it's just helping us to remember to check in with him on everything, each step of the way, and just confirm. Entonces, simplemente eso para recordarnos que revisemos con él cada paso del camino y siempre confirmar que sí es lo más sano lo más útil para sanar la mente. It's sort of like we did last week where you were checking in each step with, you know, what your plans were. Yeah, I understand that, but I can't imagine if I went back, I would have followed this. I wouldn't have done the formula. Jesus, should I, is this, I just felt like this was it. And then it unfolded about what he was saying and doing for its continuing through the week. I apologize for all the detail of the thing. I was so fascinated with how he gave this to me. But when I get that kind of sense of things, okay, I'm doing it wrong feeling right now. No, you're not doing any, we're No, not. I know that, trying but to I'm do something wrong. We're just going for clarity. We just want to check in. okay. So we're checking in now about that. Yes, we just check in Oh. about everything. That's all. We're just checking in. Okay, Jesus. Oh, I thought you were saying I should have checked in then. Well, it's great if you do. It's great if we check in on everything. Because remember, it's like you said, you were realizing you can ask him everything. Bueno, entonces el diálogo que está ocurriendo aquí entre Fran y Kay es que Fran dice que se sintió guiada y vieron muchas cosas que se presentaron y Kay simplemente, y entonces Fran siente que está haciendo algo mal, entonces Kay le dice que no, que ella no ha hecho nada mal, simplemente estamos revisando cada vez. Entonces Fran le preguntó, tenía que haberlo preguntado en ese momento. Y entonces que le dice, claro, si lo hiciste bien, pero de todas maneras vamos a preguntarlo ahorita para que haya claridad. Si esa acción fue guiada o no. We're just doing a check in with him and going, okay, because we're trying to make sure our head's bobbing with his. Solamente estamos revisando con él a ver si es que estamos teniendo alineamiento con la cabeza según lo que nos indique Jesús. Okay, I think he's saying, okay, that's all sorted. You don't, that was so clear that what to do, even though it didn't make sense. But now, Entonces, Jesús le está diciendo que todo eso ya fue solucionado y que todo fue tan claro en lo que ella hizo. So he's saying, just put that aside. Just put that aside for this group's work. Entonces, Jesús le está diciendo que lo ponga a un lado para el trabajo de este grupo esta noche. That was for you and me. He's saying. Eso era solamente para mí y para ti. But he's saying that you can ask me how to deal with, or to what's within my guidance. What there's a trip to Disney World that I don't want to take with my younger grandchildren, but it's done. It's planes. And so he's saying now you can check in step by step with this. Ok, entonces Jesús le dice que tú me puedes preguntar a mí y hay un viaje a Disney World con mis
nietos menores que no quiero hacer. Y Jesús me está diciendo, bueno, puedes preguntar ahora a cada paso que vas a dar. He's saying, what I'm getting is, if you ask me guidance around this trip, it will be as smooth as it was earlier this week. Él me está diciendo que si me Your pides guía experience. con respecto a este viaje, va a ser tan suave como fue tu experiencia en estos días anteriores. I'm going to stop. I Voy a get dejarlo ahí. confused sometimes about A veces me confundo. what I'm supposed to do. Well, just talk to him, we get a conversation going. A veces me confundo respecto a lo que tengo que hacer y que le dice que simplemente habla con él y conversa con él. And then keep clearing desires so that it's 100% clear. Y continúa liberando los deseos de manera que sea 100% claro. Because you see, ultimately, the number of ways that we sign ourselves up to do stuff that's really not helpful for healing the mind, and then we feel trapped in it. Porque podemos ver las innumerables veces en las que So nos that's kind comprometemos of a it. ciertas cosas y luego nos sentimos atrapados en estas cosas. A lo So que decimos sí. That's kind of a good thing to ask him about. Jesus, if I signed up for something and I find out it's not guidance, you're going to help me back out, Well, Eso es un punto importante know. que nosotros digamos, Jesús, si ya yo me comprometí a hacer algo y no es lo más útil, ¿tú me vas a ayudar a salirme de eso en lo que ya me comprometí? Because that's the other part of it, is us having the courage. Like if we just happen to find out something's really not most helpful for healing the mind, that we just stand into that, because sometimes it's going to seem like a lot of stuff's going to hit the fan. Porque es muy útil tener la valentía de que si encontramos que lo que estamos haciendo no es útil para sanar la mente, podamos decir, lo voy a dejar de hacer, porque sabemos que van a haber cosas que va a haber un desastre. But it is most helpful to, we're just learning to go to him for everything and not be intimidated if the ego throws up a kerfuffle around something that not in guidance for us. Because our most important thing is to heal the mind. We don't have any other responsibilities in this world. Entonces estamos aprendiendo a ir para dirigirnos a Jesús cada vez en cada cosa y que no nos importe si es que el ego alborota un avispero aquí por algo que no es lo más útil para sanar la mente, porque en realidad nuestra única función es sanar la mente. And So- the truth, so I would really, have a go question. ahead. Yeah, go ahead. I would have, so Jesus, if it's not in God's will to heal my mind, to not delay the atonement, and to have all of the love that is mine from God, then you'll have to show me how to undo this trip, because it's already been paid for. That's stunning willingness to look. Entonces, lo que tendría que preguntarle es Jesús, si es que no es lo más útil para sanar mi mente, tú me vas a mostrar cómo disolver esto que yo ya acepté hacer, esto que ya tengo comprado pasajes y todo. Well, Entonces, I'm asking if it's okay. Just, let's just say you're not going to make any changes, but we're just going to check in. I mean, you can make changes if, if that's really your will, and you find out from Jesus, it's not in guidance, you're going to get the support you need. That's what he's telling me. Yeah, that's what he's telling me too. He's almost saying the trip is irrelevant, whether you go or don't go. There will be so many
opportunities to check in with me. So I'm hearing something a little different. Okay. Ok, entonces, Kay le está diciendo que Jesús la va a apoyar en la decisión que él tome. Entonces, Fran dice que Jesús le dice que no importa si va o no, siempre van a haber muchísimas oportunidades para que ella consulte con Jesús. Y entonces Kay dice que ella está escuchando algo un poquito distinto y nos va a decir qué está escuchando. I'm asking him, Jesus, is it most helpful for healing the mind for us all to be clear whether this is guidance? This trip is guidance. Entonces le estoy preguntando a Jesús, Jesús, ¿es lo más útil para sanar la mente que todos nosotros tengamos claros si es que este viaje es guiado? I missed the question. The question is, I asked Jesus, is it most helpful for healing the mind that we all get clear on whether this trip is in guidance? Entonces vamos a preguntarle a Jesús si es que es lo más útil para sanar la mente, todos nosotros tener la claridad de si este viaje está o no siendo guiado. Well, he's saying you made the call to truth so beautifully just now. How could he not answer? Él está diciendo que ella llamó a la verdad tan hermosamente, así que como no pudiera ser posible que él no le responda. I'm sorry, I didn't hear that. So we're just asking, I asked Jesus, is it most helpful for healing the mind to be clear on this trip, whether it's in guidance or not? That part I heard. And then I said, well, it's your call. You've called to him so beautifully to point to you in the direction of what's most helpful for healing the mind. Is that what you're saying Jesus is saying? Yes. Okay, that it's my call? That you have called to him to Yes, tell you the truth about what's most helpful for healing the mind. yes. So that's why he's saying, okay, proceed. Let's be clear on what the guidance is. Because you're Entonces Jesús le está willing. diciendo, continuemos adelante para mirar cuál es la guía, porque tú estás dispuesta a ver eso. Right. I'm willing to follow what if the trip should be canceled. I don't know how to do that. Literally, to say no and step away from my family. I'm not going to say I'm not going. And that, Well, look, here's the thing. There's so many times we get guidance and we don't do what we're told, but at least we'll know. Entonces dice Frank que bueno que ella no sabría cómo cancelar ese viaje y ella no le va a decir a su familia que no va a ir. Entonces que lo que dice es que vamos a saber si está siguiendo guía o no. Y si no significa que tiene que seguir la guía, o sea, no está siendo forzada a hacerlo, pero ella por lo menos sabrá que este viaje no ha sido guiado si es que no es guiado. O va a saber si sí es guiado. See, the gift you're giving us here is that at least we're going to be attentive to asking, because sometimes in the play of consciousness, the ego is going to go, well, it doesn't matter, and other things will be okay. Yes, ultimately it'll be okay, but we have to see where the compromise is in adding to the timeline. Entonces, simplemente estamos revisando cuán importante es estar atentos a preguntar en cada paso, porque claro, todo va a estar bien, pero tenemos que tener cuidado de ser conscientes de que nosotros estamos poniendo más cosas en la línea del tiempo. And just find out, and be curious and just find out, and then trust whatever he says. Y simplemente tener la respuesta y confiar lo que él nos dice. You are calling for the deepest call of your heart, which is to be in truth 24/7. Actually, that's what I hear.
Yeah, Tú- yeah, tú- I am. And the I've learned to ask different questions along the way, like plunk, I'm in this trip that I think is ill-advised for the whole family, but it's there. So I've said, Jesus, and he's saying, with all the other things that happen, he says, I'm going to do the heavy lifting for you to stay in, to help you continue to heal your mind. Okay, so just let Me translate? yeah. Thank you. So, lo que dijo es que Jesús le está diciendo que Fran hizo un llamado para la verdad y ella está con la disposición de escuchar la verdad 24/7. Entonces Fran dice que sí, que es así y que está escuchando que Jesús le dice que él va a llevar la carga más pesada para con este viaje que está en cuestión. Okay. So if you want to join on this, we can, Fran. I heard yes from, I asked him if we could. Yeah, because he's opening something to look Yes. at. Yeah, 'cause it's beautiful, your call is beautiful. Entonces, si tú quieres unirte a un compañero poderoso, Fran, ¿lo quieres hacer para este tópico? Y entonces Fran dice que sí, porque está Jesús mostrándole algunas cosas y Kay dice que esta llamada es hermosa. This is an expression of very high willingness. Esta es una expresión de una muy alta buena voluntad. And he's reminding me, you know, how we have each other for these one-on-ones to go really deep to catch the truth of what the guidance really is. Y él me está recordando que nos tenemos los unos a los otros para hacer uniones en parejas para ir profundo y mirar cuál es realmente la guía. Yeah, Jesus is reminding me of the quote from Jesus, a New Covenant. Jesús me está recordando una frase que está en Jesús, un nuevo convenio. When you're in the willingness, you carry the firepower of God. Cuando tú estás con la voluntad, tú tienes el poder del fuego de Dios. Beautiful, Fran. Thank you. Hermoso, Fran, gracias. We can join. Let me know if you want to join on this. Dime cuando tú quieres, si es que tú quieres unirte respecto a esto. I'm really feeling a lot of fear right now that he's showing me, that I'm trying not to identify with it. I'm trying to just, I'm just going to look at it with you, Jesus. En este momento me está mostrando que tengo muchísimo miedo. Entonces, ella le está pidiendo a Jesús, ayúdame a ver esto, por favor. So ask him what's being protected. See, this is so good. You go right under it, Fran. You go right to the desire. Say, Jesus, give it to me. Okay, the desires. Entonces vas hacia lo que, y le preguntas qué es lo que se está protegiendo. Tú vas directamente a qué, muéstrame Jesús, qué es lo que está ahí. It seems to be relishing just this attempt to control, because I'm terrified of being wrong. I do not want to see that I'm wrong. Es el disfrute de querer controlar porque no quiero estar equivocada. Yo no quiero equivocarme. You mean wrong about what your identity is? Wrong about God? ¿Quieres decir equivocada respecto a cuál es tu identidad? ¿Equivocada respecto a Dios? Wrong that I will be wrong. I won't. This good little girl is to anticipate what God wants. So I'm seeing God as the enemy here.
estar equivocada. Esta pequeña niña quiere anticiparse a lo que a Dios. Entonces sí estoy viendo a Dios como el enemigo en este momento. I'm afraid to, I'm relishing like this, stuffing my ears, because if I don't guess what he wants from me, then I'll do it wrong. It's a catch-22. I don't want to hear his guidance. I'm supposed to know what it is first. So I'm trying to do all of this on my own without ever asking him. Oh, wow, is that nuts? Ok, entonces estoy tapándome los oídos porque entonces estoy dándome cuenta que yo en realidad no quiero escuchar su guía porque quiero hacer las cosas a mi manera. Wow, eso está demente. Now, the gift she's giving all of us is now we're really starting to get with him. He can take us deep into the mind and see these places where we're really resistant to guidance. El regalo que nos está haciendo Fran es que nosotros podemos ir a esta mente subconsciente en donde podemos mirar en todos los lugares en los que está la resistencia a seguir la guía. But it's powerful. You'll see how powerful your mind is in this. Pero es poderoso, vas a poder ver cuán poderoso tu mente es con respecto a esto. Because you'll see you don't have to choose these plays over heaven. Porque vas a darte cuenta que tú no tienes que elegir estos juegos por encima del cielo. I am astounded Estoy sorprendidísima at the love the Father has for me. del amor que el Padre tiene por mí. Because Jesus is saying, okay, he's just there. And Porque Jesús está diciendo, ok, Él simplemente está ahí y he's saying, did you know before I gave you the guidance earlier this week? Él me está diciendo, ¿acaso tenías la menor idea de antes de que yo te diera esta guía en esta semana? Y ella dice, no. And I have to answer him, no, I didn't. Tengo que responderle, no, no sabía. And he said, I didn't even ask you to ask me. Él dijo, ni siquiera te pedí que me pidieras, I que don't me know if this, preguntaras. I knew you were willing, so I gave it to you like that. Yo sabía que tú estabas dispuesta, así que te lo di así de simple. And what was that like? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se sintió? He's asking me. And Jesús it me was está preguntando. fun. Yeah, it was fun. It was just kind of amazing. And it pulled pieces from about the last 13 years together. Fue divertido, fue impresionante y tomó piezas de los últimos 13 años juntos. Tomó pedacitos, como pedacitos de rompecabezas de nuestros últimos 13 años juntos. So he's saying, so do you really want to do anything, go anywhere on your own without me? Entonces él me está preguntando, ¿en serio? ¿Quieres hacer algo o irte a algún lugar sin mí? No, I don't. No. It's too amazing. Es demasiado maravilloso hacerlo con él.
Yeah, when we really see that not being 100% on guidance, on point with guidance 24/7 is to deprive ourselves all of that love. Realmente podemos ver que no estar bajo guía, bajo la dirección 24/7, estamos quitándonos a nosotros mismos todo ese amor que Él tiene por nosotros. From a desire for experience that our Father has left us homeless. Por el deseo de experimentar que nuestro Padre nos ha dejado sin hogar. And once that's seen, like the desire for something other than the Father, for the truth of, having our head bob with His, it becomes, we don't want anything other than that. Y una vez que hemos visto que este deseo de no querer seguir la dirección, nos damos cuenta que nosotros no queremos eso. But as long as there are a lot of mixed desires, it takes a lot of forgiveness to get to the point to really start getting clear with Him on guidance. Pero mientras hayan estos deseos mixtos, porque toma muchísimo perdón soltar los deseos para estar claro con respecto a la guía. So he's emphasizing the point, a lot of clearing. Y él está haciendo un énfasis con respecto a hay que limpiar mucho, purificar mucho. To not take guidance and like go sideways, and I call it ego extra. No tomar esa guía y desviarnos, eso yo lo llamo el extra del ego. But he knows we have our training wheels and we're willing. And we Pero just keep giving the willingness over. Pero sabe que tenemos esas llantitas del triciclo y estamos dispuestos y sabemos que queremos entregarle nuestra voluntad a Él. And he's saying, if you are determined to be 100% clear, you will be, because that's your own voice. Y Él dice, si tú estás dispuesto a estar claro 100%, lo serás, porque es tu misma voz, es tu propia voz. And then really looking at what he was offering earlier, which is to look at the fear, the ideas that following him 100% is not going to be a good thing. Y realmente mirar cómo pensamos que el seguir la guía al 100% no va a ser algo bueno para nosotros. Thank you, Fran. Gracias, Fran. Thank you for giving me this time. I'm feeling a little guilty about it, but I'll take that to Jesus. Well, let's ask Jesus if it was guidance for us to talk, yes or no. I hear yes. Entonces Fran dice que muchas gracias por el tiempo que le dio, ok, se siente un poquito culpable, pero que va a tomar ese asunto con Jesús. Entonces que le dije, preguntemos a Jesús si fue guiado a que tuviésemos esta conversación y que escucha que sí. We have to see this is getting our training wheels on. This is how we're learning with him. Tenemos que darnos cuenta, así es como tenemos nuestras llantitas de entrenamiento. Tenemos que aprender de su mano. It's willingness to put everything out there on the table so he can help us sort the wheat from the chaff. Es la disposición de poner todo en la mesa para que él pueda tomar el trigo de la mala hierba. And it's going to be mixed at first because of the mixed desires, but we just stay in the game, stay with them, glue. Y al principio va a estar todo mezclado, ¿no? Por todos los deseos mezclados, pero nos mantenemos pegados a Jesús. Love you, Fran. Te amo, Fran. He's so willing, it's beautiful. Ella está muy dispuesta, es hermoso. Okay, does anyone else have anything Jesus is telling them that we can put on the table to get really clear on, or hearing anything about not wanting to follow Jesus 100%? ¿Hay alguien más que tenga alguna otra cosa que quiera compartir para poner sobre la mesa para liberar cualquier situación de no querer seguir la guía de Jesús al 100%?
Yo quiero participar. Virginia has something to say. Okay, Virginia. De acuerdo. Pero Dale, bien, Virginia, dale. yo me puse a mirar porque he tenido esa, bueno, es que no sé ni cómo explicarlo, esa falsa percepción de que siempre me echan, me corren o yo corro a alguien de algún lado. So I started looking because I don't even know how to explain this, but I've always had this perception that either I get kicked out or I kick someone out of a place. Kicked out of a place. Yeah, Or where she's of a living. place. Either I get kicked out or she kicks someone out of a place. Bueno, entonces me puse a observar y le pregunté a Jesús que qué era bueno mirar en este tipo de situación. So I started asking Jesus what was good for me to look at in these type of situations. Esto le pregunté porque en estas últimas fechas, pues, a mi hijo, su esposa, lo corrió de su casa. I Entonces yo asked him because lately my daughter-in-law kicked my son out of the house. Okay. entonces So let's ask him, Jesus, was that in guidance for her to ask him to leave? Entonces vamos a preguntarle a Jesús si es que fue guiado por Jesús el que ella le diga que se vaya de la casa. Yes or no? ¿Sí o no? Is that most helpful for healing the mind for him to leave? ¿Es lo más útil para sanar la mente el que él se vaya de la casa? What do we hear? Do you want to hear? Escuchamos. Do you want to hear escuchamos, what we're Virginia? hearing? ¿Quieres escuchar lo que nosotros estamos escuchando, Virginia? I'm asking if you can hear him on this. He says yes, so you ask him. Él está preguntando si es que tú escuchas su voz respecto a esto y él dice que sí, así que pregúntale, Virginia. escucho que sí. She's Me saying too. yes. Que What do y'all también hear? está escuchando que sí. You hear you? Okay, I get a couple of. Algunos le están haciendo así con el say dedo. yes. Mary says yes. Anybody else? Like that? We hear. Todos ellos escuchan el sí, Virginia, con el dedo. Okay. Now I just want to say it's not a vote. It's really honesty of God, 100%. Okay. We got to be Tengo que 100%. We're not voting on it. We're doing a check-in with Jesus. He's the one. Tiene que Okay. aclarar que no estamos votando, todos estamos preguntándole a Jesús, es Él quien nos responde. So he's saying you can just rest your mind on that. He's got that covered. Y Él te está diciendo que puedes descansar, que descanse tu mente con respecto a eso. Él ya lo tiene todo en sus manos. It's your nephew, right? No, her son. Or your son, someone's kid. Yes, I hear it. Ask Jesus, is this the best thing for my son? Yes or no? Y simplemente pregúntale, Jesús, ¿esto es lo mejor para mi hijo, sí o no? Escucho que sí. I hear that, yes. Okay. Anybody else? Is this the best thing for her son? Yeah. In truth? Who? Yes. I hear yeses over here. I hear yes. Que ella escucha que sí, que es lo mejor para tu hijo. Virginia. Who's going to know better what's good for your son than Jesus? Yeah. ¿Quién mejor que Jesús va a saber lo que es mejor para tu hijo? Okay. See, this is for all of us to go deep and look at these areas in the mind where, it seems like somebody's getting kicked out or what. No, it's the only question. Is it guidance?
bueno, esto es bueno para mirar porque empezamos a preguntarnos, ¿es bueno esto? No, o sea, que lo boten de la casa. No, ¿esto está guiado sí o no? Es lo único que preguntamos. Is this most helpful for healing the mind, Jesus? Yes or no? ¿Es esto lo más útil para sanar la mente, Jesús? ¿Sí o no? Mm. Sí, Virginia hears yes. Hey, Sí. Jesus, you taking care of my son? Yes or no? Jesús, ¿estás cuidando de mi hijo? ¿Sí o no? claramente sí. Clearly yes. Clearly yes. It's good. It's bueno. ¿Estamos bien, Virginia? Sí, muy bien. Okay, Nada good, más good. que, bueno, yo What do you have pregunté something to esto, say? ahorita ya agradezco la respuesta, pero yo seguí profundizando en esto de que por qué siempre se repetía esa experiencia de ser corrido. So she says, thank you for the answer, but she wanted to tell you that she went deeper, asking why this experience of being kicked out is constantly repeating or showing up. But you have to ask him whether he wants, you need to look at that. Pero tienes que preguntarle a Jesús si es que él quiere que tú mires eso. Yo le pregunté y, I asked him, y me dijo que sí. and he said yes. See, I don't hear that. I hear just ask him whether when something happens, is this in guidance or not, and just stay with that. Yo no escucho eso, yo lo que escucho es que en cada ocasión que algo ocurra, tú solamente preguntas, ¿esto está siendo guiado, sí o no? Y que te quedes con eso. Ok. Okay. Because if he told me there was something to look, I mean, this is just what I'm hearing. I'm just hearing, sometimes he'll tell me, no, you just stay with me and follow guidance. Porque lo que él me está diciendo es simplemente te quedas conmigo y sigues la guía. He's just saying, look, that the idea of being kicked out or kicked in is just, that's interpretive function in consciousness. It's interpreting something as good or bad. You got cut off, I'm sorry. My internet connection doesn't, it says it's unstable, so I didn't hear what you just said. It's just, he's saying it's the interpretive function of consciousness to interpret certain things as happening or good or bad. I get kicked Okay. out or someone kicks me out, but it's just interpretation, but you're letting it be his interpretation now. Ok, entonces lo que Jesús le dice que aquí está interviniendo la interpretación de la conciencia de hay ciertos eventos que están buenos o son malos, el que te voten o el votar a alguien. Entonces eso te está diciendo que solamente eso es interpretación, pero que entonces le des a él la interpretación. Tú quieres la interpretación de Jesús. See, now it's changing from being kicked out to what's most helpful for healing the mind. Ahora estamos cambiando de, wow, me botaron de la casa a, ¿qué es lo más útil para sanar la mente? And Jesus, am I kicking myself out of heaven by not listening to you? Y preguntarnos, Jesús, ¿me estoy echando a mí mismo del cielo al no escucharte? So that's all we have to see is when we're kicking ourselves out of heaven by not following. Eso es lo único que necesitamos ver. Si es que que nosotros nos estamos echando a nosotros mismos del cielo por no seguir la guía. Jesus, will you show me when I'm kicking myself out of heaven? Jesús, ¿me mostrarías, por favor, cuando yo me estoy echando a mí mismo del cielo? Let's go.
I'm getting a song title. Me está llegando el título de una canción. He's saying, stop in the name of love. Está diciendo, para en nombre del amor. Translating laughter is so easy. Virginia le dije que traducir la risa es muy fácil. So let's ask him. Let's ask him, Jesus, is this the point of these joinings? To laugh like this? Ask him, yes or no. Is this the point of the joinings? Preguntémosle a Jesús. Jesús, ¿de esto se tratan estos encuentros de reírnos? ¿Sí o no? When we see that we've been choosing to, we fully grok it, right? We grok it in terms of we fully see that we're the ones who've been choosing to boot ourselves, kick ourselves out of heaven. That's when you laugh. Cuando nosotros realmente ya por fin nos damos cuenta que hemos sido todo este tiempo nosotros quienes nos hemos estado pateando fuera del cielo, ahí es cuando nos matamos de la risa. It's like, oh my gosh, I've been choosing to kick myself out of heaven. I don't have to choose it anymore. Yay. Es algo así como, ay, mi Dios, yo he sido el que me estaba pateando fuera del cielo, ya no tengo que elegir eso. Yay. Sí, sí, es muy gracioso. It's funny. Virginia said it's funny. Bueno, muchas gracias, lo entendí y gracias, infinitas. Thank you so much. I got it. Thank you. Oh, love you, Virginia. So beautiful. They're just, everyone's so devoted. It's beautiful. Te amamos, Virginia. Todo esto es tan hermoso porque todos están tan dedicados. Gracias, igualmente. Thank you. Thank you so much, Saint. Okay, Jesus is calling for one more. If you're being called by Jesus to speak. Jesús está llamando a uno más. Si es que te llama Jesús para que hables. Because the other thing you really want to look at where you're afraid he's going to tell you no for something you really want. Porque otra cosa que necesitamos mirar es que tienes miedo que él te va a decir no a algo que tú realmente quieres. Because you think you're not asking because you think he's going to tell you no to something and you don't want to hear that. Entonces tú no estás preguntando porque piensas que él te va a decir no a algo y tú no quieres escuchar eso. But what can I say? You've got to, for honesty of God. Pero ¿qué te puedo decir? Tienes que preguntarlo por la honestidad de Dios. You know, you'll get to the point, well, like I said, he'd just say, can I have a Coke? He'd say, no, I just laugh. You know, your life's not revolving around these things. You are life. Entonces, por ejemplo, le pregunto, ¿debo tomar una Coca-Cola? Dice, no. ¿Por qué? Dice, tu vida no está dando vueltas alrededor de estas cosas, que tú eres vida. He's trying to show you that your happiness doesn't come from doing certain things. It comes from what you are. Él te está tratando de mostrar que tu felicidad no viene de hacer ciertas cosas, sino de quién tú eres. You know, your love walking on 2 little feet. Tú eres amor caminando 2 piecitos. Oh, I think you're breaking up, so you might have to say that again. Tú eres el amor caminando en 2 piecitos.
But just know you're going in with it's so grateful for like Muji or the ones that say, you're going to be fine. Just do what he says. You're going to be fine. All you're going to see is that your happiness itself. That's it. Él te está diciendo, vas a estar bien, vas a estar bien. Lo único que vas a ver es que tú eres la felicidad misma. Lo vas a ver. But the only way through it is to say no to the asteroid belt of thoughts and feelings and all that noise. La única manera de atravesar eso es decirle no a todo el cinturón de asteroides y a los pensamientos y sentimientos, a todo ese ruido. See, following guidance saves a lot of time. It takes out continents that the ego built. El seguir la guía te ahorra muchísimo tiempo. Te quita todos los continents, Continents, yes. todos los continentes que el ego construye. So do a check-in and see what's guidance if anyone has the last share. Revisen por última vez y mirar qué está siendo guiado para el último compartir. Oh, lost the sound. Okay. Well, I'll just mention, so it's going to be really important in these joinings for everyone to share what they're hearing from Jesus, just like the light circles. Va a ser muy importante en estas uniones que cada uno de nosotros compartamos lo que se escucha en estas. And círculos de luz. that just feels like stepping out of the comfort zone. Y eso se puede sentir como salirnos de nuestra zona de confort. But it's your function to speak the voice of Jesus. Pero esto funciona, hablar la voz de Jesús. So somebody asked me about John Mark Stroud, a teacher in the Course in Miracles. Entonces alguien me hizo una pregunta respecto a John Mark Stroud, que es un maestro del curso de milagros. John Mark Stroud spent a lot of time working with Jesus and being coached by Jesus. Este maestro pasó muchísimo tiempo con Jesús y fue guiado por Jesús. See, all I know is what Jesus tells me, so I'll say what he says. Todo lo que yo sé, lo que Jesús me dice, y voy a decir lo que él me dice. And he doesn't have protected areas of his mind. Y él no tiene áreas protegidas de su mente. So he opened his mind to be healed with Jesus. Así que él abrió su mente a ser sanada con Jesús. And that's what, it's just a reflection in the mind. Es solamente un reflejo en la mente. You know, it all boils down to the same thing, whether it's way Todo of se reduce. mastery or, yeah, go ahead. Todo se reduce a lo siguiente, ya sea por el camino de la maestría, You know, way of mastery or it, follow guidance 100%, only speak the voice, what it tells you, where to go, what to say, who to talk to. sigue la guía 100%, únicamente habla la voz, qué decir, a quién hablar, con, dónde ir. Be willing to see everything, the entire world differently. Estate dispuesto a verlo todo completamente, el mundo completamente diferente. Jesus is John Mark Stroud willing to forgive everything in this world. Say it again. Is John Mark Stroud willing to forgive everything in this world? Yes or no? Le vamos a preguntar a Jesús, ¿es este maestro John Mark Stroud está dispuesto a perdonar todo en este mundo, sí o no? I hear yes. Escucho que sí. So the next question for each of us is to go, am I willing? Am I fully willing to completely follow you to heal my mind? Entonces la siguiente pregunta va a ser para todos nosotros. ¿Estoy yo dispuesto? ¿Estoy yo completamente dispuesto
a hacer todo lo que es útil para sanar mi mente. to be coached directly by you where I need healing. Que tú seas mi entrenador directamente de donde yo necesito sanación. Then you show me who I'm to join with that's most helpful for healing my mind. Y que tú me muestres con quién me tengo que unir para encontrar lo que es más útil para sanar mi mente. There are beautiful symbols that show up, but you just have to ask him, okay, is that the one that I'm meant to, have a holy relationship for healing my mind? Hay muchos símbolos hermosos que van a presentarse, pero entonces tu rol es preguntarle cuál es con cuál de ellos yo me tengo que unir, que es lo más útil para sanar la mente. And then you stay with whoever that being is that he gives until he says the assignment's over. Y te quedas con esta persona que él te indique hasta que él te diga que la asignación ha sido completada o terminada. Okay, Renee, do you have a question? I see a hand. Renee, I think, is it? Oh, Renee, again. Is it Renee again? Mm-hmm. Okay. Renee, do you have a question? ¿Tiene una pregunta, Renee? Renate? Oh. Renate, Oh, do you have a somehow question, you got Renate? muted again. You have to unmute. Oh, there. Oh. Okay. No? There you are. Now we can hear you. Good. I have a question. Today I'm going to Judith Harrington for deeper inner work. And there is a certain resistance. And today I got into another time into childhood trauma during the war in Germany with my mother. And I wonder if I should go further on doing this work with her, if it is important for me to do that. Okay, Well- tengo hoy día un taller en el que voy a hacer una profundización en mi interior y surgió unos recuerdos de la guerra y un asunto de un trauma con mi mamá. Entonces quiero saber si es importante que yo mire más a profundidad esto. Jesus, is this most helpful for healing my mind? Yes or no? Yeah. ¿Es mirar esto lo más útil para sanar mi mente, sí o no? Am I willing to see this, Jesus? ¿Estoy dispuesta a ver esto, Jesús? Is this accepting all the love the Father has for me to go to this appointment? Yes or no? Ir a esta cita es aceptar todo el amor que el Padre me tiene, ¿sí o no? I hear I have to decide myself. There is no other answer. Escucho que yo tengo que decidir eso por mi cuenta, que no tengo otra respuesta. So is it in guidance for you to go, or is it most helpful for healing the mind? Yes or no? What does Jesus say? Entonces, ¿qué te está diciendo Jesús? ¿Estás siendo guiada si vas a esta cita? ¿Es esto lo más útil para sanar tu mente? ¿Sí o no?
Now I know. Escucho no. Do you want to hear what I hear? Yes, ¿Quieres please. escuchar lo que yo escucho? I hear no too. Oh, yeah, thank you. I hear no Dale too. hears no, Mary hears no. Leo y Mary escuchan no. I also hear no. Thank you. Yeah, Gracias. gracias. Yeah, thank you, Jesus. Thank you. Gracias. Gracias, Jesús. We love you. Te amamos. Thank you. Good. A way will be given for this, he says. Se va a abrir una manera para este asunto, él dice. If you will find a joining partner for this to clear this. Vas a encontrar un compañero de unión para limpiar esto. But it won't be the way you're expecting, he says. It won't be the way you're expecting. Pero no va a ser la manera en la que tú lo esperas, está diciendo Jesús. But he will guide you. Pero él te va a guiar. Oh, thank you. I asked him if you're wanting a miracle on this. He says, yes, you do. Yes. Yo le pregunté si tú quieres un milagro, él dijo que sí lo quieres. Jesus, is she willing to change her mind on this? Yes or no? Jesús, ¿está dispuesta a cambiar de opinión respecto a esto, sí o no? That's all we need is to accept the miracle to change our mind about it. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, aceptar el milagro para cambiar de opinión respecto a esto. Jesus, do I have all the power given by God to change my mind about this? Yes or no? Jesús, tengo el poder otorgado por Dios para cambiar de opinión o cambiar mi mente con respecto a esto. Yes. Sí. I'm so willing. Yes. He Me- says, me yes, siento- I have to go with what he says. Me siento tan aliviada. Es que sí, ella tiene que decir lo que Jesús dice. It gives me the giggle. That's good. Me hace reír, me da risa. Okay. Es bueno. Okay, we love all of you. Thank you. Look at Ok, she's nos lit up. amamos. Gracias. I think she's taking a miracle right now. Let's go and have them all. Ella está tomando su milagro en este momento. Tengamos todos los milagros. Good night. Good night. Love you. Good. Thank Buenas you. noches para todos. Nos amamos. Bye bye.